ഫ്യൂച്ചർ. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. സുനിത എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ഇതാണ് ടിക്കറ്റ്. കയ്യിലാണ്. ഇതാരുടെയാ? വാച്ചാണിത്. വാച്ച് പോലെ കെട്ടണം എൻട്രി ടിക്കറ്റ്. മിനും ചേച്ചിയും എൽസയും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ. ഇമ്മും മിച്ചും ടിക്കറ്റ് വന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആബേൽ കിട്ടിയ ടിക്കറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. ജിനോ എൽസയുടെ ടിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ പോയേക്കാണ്. എൽസ 3 years ആയതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല, അപ്പോൾ അത് നോക്കാനായിട്ട് പോയേക്കാണ്. ഏബലിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ടിക്കറ്റ്. ഇപ്പം എല്ലാവരും കിട്ടിയ വാച്ച് കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും. റെഡ് കളറാണ്. അത് കിട്ടൂല. ഇത് എൽസയ്ക്ക് മാത്രം ഇത് പൈസ കൊടുക്കാതെ കിട്ടുന്നതായത്. ഇത് നമ്മളെ കണ്ട ഇതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീർന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റുന്ന ടൈമാണ് 5:30 എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലോസ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ മ്യൂസിയത്തിലാണ്. നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ്. മനസ്സിലാവും. Magnificent orbital space station Hope. This is where your journey starts at level 5. For each and every new chapter, you always go one level down. You never go up. At the end of your journey at chapter 4, which is named Tomorrow Today, you will find our observation deck or the terrace or the balcony that takes you outside of the museum to the heart of the void, where you'll be able to see Sheikh Zayed Rood and take photos to tease your friends and family back home. Now, the $1 million question: do I have anyone in this room with a history of claustrophobia? Are you sure? You won't surprise me later? Great. Excited? Yes. Let's go. You got your beautiful view from here all the way to Spain. Welcome everyone. This is our Falcon Space Shuttle taking us all the way to Orifice Home. So from where you are standing, please enjoy the view all around the windows. Our captain will begin shortly.
form a circle around this model to begin our presentation. So many of the artifacts that you'll be seeing here today are one of a kind, so we kindly ask all of you to please do not touch them. However, you may take as many photos and videos to share with your friends back on Earth. I will be leading our orientation pioneers, both in English and Arabic, explaining why the space station hope was built. So please enjoy. ومحطة الفضاء المدارية أمل، وهي أكبر محطة مدارية صنعها الإنسان ومن أعظم إنجازات البشرية. This magnificent edifice is Orbital Space Station Hope. It is the largest orbiting structure ever built and one of humanity's greatest achievements. للمحطة وظائف متعددة، أهمها أنها مركز القيادة لمشروع نظام الطاقة الشمسية سول. سول هو الاسم الذي أطلقناه على المشروع العالمي المشترك لتزويد الأرض بالطاقة الشمسية المستمدة من الفضاء. The station serves many functions, but its most important is as the command center for the SOL project. SOL is the code name for a global effort to power the Earth using solar energy collected from space. يشكل حزام الطاقة الكهروضوئية القمري الركيزة الأساسية لهذا النظام. يتألف الحزام من ألواح شمسية تدور حول القمر على مسافة أكثر من 10,000. تتحول الطاقة الشمسية التي تجمع من الألواح إلى أشعاع من الطاقة الكهربائية، ثم ينتقل ذلك الإشعاع الليزري إلى شبكة من الألواح العاكسة والأنوار الاصطناعية. تتولى الألواح العاكسة إعادة توجيه أشعة الليزر نحو الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض. At the heart of this system is the lunar photovoltaic belt. This belt of solar panels circles the moon, extending for over 10,000 kilometers. The solar energy collected in the panels is converted into laser beams of electric energy. These lasers beam towards a network of deflectors and satellites. The deflectors redirect the laser beams towards satellites that orbit the Earth. ولهذه الأقمار الاصطناعية القدرة على تحويل طاقة الليزر إلى موجات كهرومغناطيسية دقيقة. توصل طاقة تلك الموجات إلى محطات الاستقبال في مختلف مناطق العالم. وحين تبدأ هذه المحطات بالعمل سنتمكن من استغلال الشمس لإنتاج معظم الطاقة التي تحتاج إليها الأرض. These incredible satellites can transform the laser energy into microwaves. Microwave energy is beamed to receiving stations around the globe. When these stations finally come online, we will be able to provide the majority of the Earth's energy from the sun. لكن لن تتحقق هذه الأهداف دون محطة الفضاء المدارية أمل. هذه الركيزة الأساسية في مركز قيادة مشروع سول. None of this would be possible without OSS Hope. It is the centerpiece and command station for the entire SOL project and humanity's home among the stars. Thank you, Mr. Lee. Welcome to all of you. Welcome to the heart and the center of our Orbital Space Station. And please keep moving forward toward this state-of-art monitoring station that will provide you with the live feed about the climate change and even the states of our missions and projects. That will be called the Earth Overview. At the right side here, you'll find notifications from time to time, either it's a positive or a negative update. That will show up in this side in English language or the other side in Arabic language. Please keep your eyes on it from time to time to get yourself more up to date about what's happening on the center of our beautiful Earth. Shifting our attention for now to the middle structure here, which is a mechanical view of our solar system as it appears to be. Not only this is a monument for the pioneers that was gifted by the UAE Space Agency in the year 2060 for honoring all the souls that fallen for the space and the research and sacrificed their lives and careers. You might find their names written on the body of that structure down here from this side. At the edge of this monument, you'll find a beautiful code repeated 8 times in 8 different languages. This code belongs to
Krista was not at the beginning as an astronaut. She was a school teacher who sacrificed her soul for the Space Shuttle Challenger mandates in 1986, which unfortunately never made it back to Earth. But she left us these beautiful codes that says, space for everybody. At the back in here you will find 3 interactive tables. Feel free to scan your wristbands on the Wi-Fi signs to familiarize yourself more about it. The one in the middle is a representation of the soul. One chapter, you go 1 floor down. So currently we are on the 5th floor, we are going on the 4th floor, 3rd, and so on. Okay? You can use the stairs or you can also use the elevators for your convenience. The 2nd floor, this is where you can access the balcony. You can go out there to take photos of the building. And the 1st floor is for kids from 4 to 10 years old. So it's kids play area. So before we take the drop pod, is anyone here feeling claustrophobic? Nobody? No. Okay, great. So let me check if we are ready for boarding. Perfect. You may step all the way inside.